Turkish Sport Corner twambaza abakyala amasuuti, dresses, handbags, ensawo ez'omulembe, ensawo gy'okwata kambalage. Muyinza okugamba nti bannaye kansala ayogera naye byayogera si byakola. Ensawo tukwata Louis Vuitton, we agikwata wekka mu Kampala. Mulaba ensawo gyenkwata bannange, Louis Vuitton egirako wallet yaayo. Ensawo z'okwata essente zikwanguyira okufuna. Olaba nga ssente zikutawanya, sooka okyuse ku wallet n'ensawo. Kakati ensawo ezireeta ssente mu nsawo baziyita Louis Vuitton, Gucci ezo zentambuliramu. Kakati mwenna abali eyo ngulaba nti ebintu bikusobera, omanyi lwaki tofuna ssente, checking ensawo gy'okwata. So Turkish Sport Corner twambaza abakyala wano e Kampala ab'omulembe ab'ekyasa kya 2022. Tulina amasaawa, tulina perfumes, tulina beddings, tulina quality designer anything, wallets ez'abaami nazo twazigendamu. Valentine etuuse mujjewo obukodo. Olaba ng'omwami takyakwagala bulungi, waliwo ensonga, kitegeeza wakodo wala. Omuntu wakodo wala ennyo bamweta mwa. Omuntu omukodo tanyuma, ayogera ebigambo bingi nnyo, ebikolwa bibeera bitono. So Valentine etuuse, tugenda kuddayo ku mulamwa giving is ekyo mujja kyemalirayo. Giving is love in what? In action. Kati oli wajjanga gamba nkwagala ng'omugamba sooka olindeko. Kansala yatugamba nti giving is love in action. Okay? Ebigambo omuntu aba akwagala ayogera ebigambo bitono, akola bikolwa, gwe n'okola conclusions. So Turkish Sport Corner tuyina buli kyonna kye weetaaga. Oba mwami gwe yaga surprisinga mukyala, oli Bulaaya, tosobola mutuukako, leka nze nkole omulimu. Nina ttiimu yonna, ttiimu etambuza, ttiimu epaakinga, ttiimu ate nga n'ebintu tubireeta original. Ogulira omuntu w'ekiramu ng'agenda mu nakyo emyaka mingi, si mwaka gumu, si myaka ebiri, si myaka esatu. So Turkish Sport Corner tugenda batuusako Valentine. Teri kwekwasa, nabagambye mu video eyange yatuuse dda owaanyi lwajjiddeko n'ekyejo sijja kibalaga, saagala mufune ettima naye kwajjiddeko n'obuntu buno, tweyongere okulengerera ewala. So Vigel mbajjukiza eyo product ey'abakyala yokka esolvinga ebizibu byonna birina ng'omukyala. Oba olabanga ebintu biganye mu nsonga eri kuliridde emyaka, tulina okwebulira amazima nti Maria mwakuza ekisanya kisobola kwambala galubindi naye muna erabanga amaaso sikyalaba bulungi, obunyukuta ndaba bukyuka. Nsooka nga ntaze kozesa bazitaya magnifying glasses okulaba ebigambo ne ngamba waliwo ekizibu wano. Okay? So olaba ng'okyusa emyaka, Vigel. Nabagamba Vigel is a very wonderful product. Njja gyongera okugibanjulira. Eyamba abakyala ku infections, eyamba abakyala ku bad odor, eyamba abakyala ku V dryness, eyamba abakyala ku low sexual drive, eyamba abakyala nga hormones ziri out of balance. Emyaka gitambudde, ozadde abaana bangi, wali wongera kadiwa second face. Yeno solution. Njogera serumamu kubanga ngikozesa ebbanga ddene, I approved it, and that's why I tell you to market it personally because it really helped me so much. Tujja yongera njogerako as time goes on, naye njetanire temugi mabega. In case it's your very first time on this channel, on this YouTube page, Mariam Nabujja gemanya gange, ndi muwandiisi, ndi counselor, ndi psychologist. Omukyali yasoma endowooza y'abantu mukwano. Oba oyogerako ti nenkolamu, asitankolamu bwe nti ng'omanya bitabuse. Asitanzako bwe nti galubindi nkwetegereze. Ng'omanya bitabuse. So, mpandiika obutabo obw'enjawulo, obutabo buno bwogera ku nsonga za relationships. Relationships nazisoma nga course I majored in human relationships, enkolagana z'abantu mu nsonga ez'omukwano ne mu nsonga eziri social. So akatabo kaffe akasooka ke kano Ladies Guide to Relationships, Fulfilling Relationships and True Happiness, kakulaga mistakes abakyala ze mukola nga mwagala abasajja ne mumala nga muwadde byonna bye muyina ne weewaayo wenna ne nga tolina kwewaayo n'oggwerayo ne bakkubirayo n'ovaayo nga queen bagikubye, king bagikubye, obazanya chesi n'osigala weka booti. Fulfilling Relationships and True Happiness. Akatabo kano kaguba kavuye mu love. Twalambula omukwano engeri gye gulina okuflowingamu
okutegera position zo ng'omukyala, okutegera reward yo ng'omukyala, n'obutatabika bintu. Ojjanga mukozi ne bakufuula kirala, ojjanga gundi ne bakufuula kirala, nga laavu ebitakusi. Laavu erina amateeka gaayo ate era mukujugoberera nga gabawandiikira muno matonotono, naye singa ogenda ogagobera ojja kwesanga nti toli mu kavuyo ng'abantu abalala. So ye fulfilling relationship netuzaako emotional happiness. Emotional happiness nabalaga engeri omuntu gyayinza okwepuvinga mu kunneewulira. Bw'owulira nga munda tukyetegeera abanazi bakukubye bantu ebigambo bingi bikola bitono totegeera emotional happiness. So akatabo kano kakuyamba okuligainingayo emotional control bw'oba oyagala omuntu notagwirayo nnyo notagwirayo oyingira ng'ekkofu n'ofuluma noyingira n'ofuluma n'ogamba ono nyiza okuba ne ba Mr. Kumaho Mushere yange. It has a dating navigator. It has a single mom's guide, how to find love in this digital world, why texting is killing most relationships in this era, how to deal with a casual relationship. Awo kansirikirire emikwano egy'ekisaazi-saazi wandi kututyotya. How to spot red flags in a narcissistic partner, how to move on after a breakup. Nga biganye n'ogamba I'm starting afresh. Ekigambo afresh tokisaagirako. Afresh okuddamu obuto si kyamu ate kitandikira mu nkolagana zaffe n'abantu. So it has the emotional healing tool. Gye nasembayo nga mmaliriza eyo teweetaaga kansala. Asita oyiga tool eyo n'ogyempulesinga mu bulamu bwo n'oyiga okujanolinga n'ofuna enkolaganayo n'omwoyo gwo, laavu egenda kwanguyira ogwamu okucamukacamuka kubagana ng'olina wajja nagamba I love you wabiwulira dda ng'onyirira wabiwulira dda nti onsusa seebase ng'omugamba thank you I'm missing you nga keep it up keep it up topakuka na love nungi naye ng'otaddemu ku bwongo. So bwe butabo bunabawandiikira ne journal, the Ladies Guide journal, which is out of circulation, but this year we are going to give it twagala ka fine tuninga saako wa biseera bingi. Obutabo bw'oba bwetaaga Aristoc, all branches, Kampala Road, Garden City, and the Acacia Mall. Uganda Bookshop, opposite Christ the King. All districts of Uganda, Masaka, Mbarara, Lira, Gulu, Mbale, bonna balina obutabo obwo. Bwe gamba kugambye nti ndi mu kifo kino, nze nga nkulaga we buli. Bw'oba oli Bulaaya ng'oli mu UK, tulinayo agent Nahia alina obutabo buno asobola okutuusa ku your doorstep. She can post it to wherever you are. Tewetaaga kutambula oba kutumira. Bw'oba oli mu US, Juliet Musulwa alina. Tewetaaga kutambula kujja eno, Juliet Musulwa alina Ladies Guide. Era mwebanye abamu USA mwabuguzi obwasooka, she brought a second batch, I think she traveled last week. Mujja kuba mufuna obwasigaddeyo. So akalango kawedde tugende ku mulamwa. Mwebale kuneegattako Mariam Nakuta emanya gange. Previously, wiki emwe wedde mabega twayogera ku decision making, okusalawo namutaayika mu bubi oba mu bulungi. Twasoma ensonga nyingi nnyo abataasobola kubeerawo nga twogera ku bintu ebiremye abantu okusalawo, those major tough decisions that we have failed to make in life. Nga emyaka gitambula, obudde buggwayo, emyaka gyekulungula, ogamba nja kikula, obudde nebuggwako. So we learned that 2022 is a year of decision making. Mu bubi oba mu bulungi. Olwawo bwetunda ku myaka gyo ku clock. Look at the clock. The clock will tell the time. So abataaliwo twasoma ebintu bingi nnyo about how to take decisions. There was the introduction, and then how to make decisions and stick with them. Sticking with them being the major point. Many people make decisions but they don't stick by them. Next week, so we learned the few steps on how to take tough decisions. Omwali learn to take a sabbatical. Funaina kusatu omule webulira amazima. Is the volume on? Daba muhenda gamba volume is off. Bana munyambe. Volume kweri oba nedda. Sagala omuntu yenna kusuwa kino. Princess Osam, how is the volume, please? Henry Studio, how is the volume? Please tell me before we continue. We learned about taking a sabbatical, rest for 3 days, check out your feelings for a decision. Bw'osalawo ng'opakuka, oyitaba Katonda. Bw'osalawo ng'oli mirembe, oyo Katonda yennyini. So follow your decisions when you're making.
follow your feelings enewulirayo ng'oli mu kusalawo. Bw'osalawo ng'owulira otidde si kituufu. Bw'osalawo ng'owulira oli mu mirembe n'ogamba oyo kiwedde, kitegeeza kyekituufu. Okay? So tutandike okusalawo nga tukozesa feelings zaffe awo wali Katonda okuwulira ekituufu kiri. Okay? So twasoma ku focus on the most important issues, beera ku bintu eby'omulamwa. Okusalawo kulema abantu kubanga tulina different ideologies. Nembagamba nti asitotegeera ekizibu we kiri, n'otegeera ekyomuwendo we kiri, beera ku ekyo. Tokola bintu bingi. Gamba ali ku kimu bwe kiti mpaka bwe nakikuusa kijja kwanguyira. Then lastly, discuss the matter with a psychologist, a counselor, or somebody's authority. Mukwano gwo muganda ogulaba nga alimu akutegedde, mwogereemu ku nsonga eyo, mugambe nina ekintawanya. Kinsuta seebase. Naye nkoze ntya? Naye tolekanga decision to go and attend it. So that's what we learned a few weeks back. And for those who missed the show, please visit the channel. Mariam Naguja, decision making. Nabagamba, just type in the search Mariam Naguja, the video will pop up. Okay? And you'll have a very memorable experience. Don't forget to subscribe, don't forget to like, and don't forget to share. Okay? Because sharing is caring. Mariam Naguja, once again, we are now a movement. Ladies Guide again Africa movement. Si movement yeri ya politics, at movement ya love. Olaba politics by na movement. I talk about that's why they love issues, emotional issues. So the Ladies Guide movement from now on, is going to be mwena mwabali wanu. Endless Sule, Margaret Kabanda, Nansu Bugajena, Princess Rosamu, Catherine Rhoda. Waliwo abantu abazze wano bannange nga balina batu bakati mwasuze mutya. Mukuguse nnyo. Musobola osomesa laabwe. Olina agamba kino kiki. So movement eno eya the Ladies Guide ejjudde abantu abategedde omulamwa gw'obulamu. The foundation of a true happy life begins with enewulira. Awo abantu baguka bakola sente, bamala obudde mu kanisa ne bafuuka spiritual gurus, ne beeragira nti love esobola okutuusa wansi within 1 minute. Swala. So this movement, the Ladies Guide movement, is where most of the enlightenment on emotions abatangazeddwa mu byenneewulira muli wano. Kati mwe mutegedde, kati mugenda mukola sente, mujja genda mu spiritualism nga muli oyingira okusaba nga ogenze kusaba. Toyina buno. Ogenze muli mukola, ogenze kukola. Toyina buno. Bw'oba ogenze kusoma mu kirasi, ogenze kusoma. Toyina buno. So the reason for emotion enlightenment, oba lwaki twakwata omulamwa gw'okusomesa abantu ebyenneewulira, nti bye foundation nga bw'onaagamba nti nzimbye ekizimbe nenjiweko buto wansi ekwate ekizimbe wakukyeme kugwa. That is the foundation. So if the foundation of life is in emotions, kitegeeza mukitegedde nti mweterezezza wano kati mugenda kuba bagagga bulungi. Ogera tukola sente ng'obwongo buli wamu. Remember, not present in the mind, you are not present in the heart. Bw'oba obwongo butabusetabuse n'omutima gufa. Spiritually ng'oli off, mutuuka okusaba nga muyamba na Katonda. Instead of saying thank you, gamba kakati ono omukazi antawanya, y'omuntu ngalabi, omusajja nani? So temukyali bantu abo. So this Ladies Guide movement, tunatambula ebbanga litambula bweti, mukira bwa obugaga obubagumu. Mulikomawo kumwebaza nti Maria mwaponya laavu. Kati ngenda mu office n'enkola. Bwe ntuuka okwebaka mba ngenze kwebaka. That is the movement we're talking about. Okay? So we are the Ladies Guide what? Movement. So today we are going to look at something very, very important. Okay? Newunyiza nti onasindise ka message oba we nalanze ka message what came into my inbox. Nabadde mmanyi nsaaga. Ng'abantu bonna bwe bali ngamba bujo omuntu swings atabukadde abantu batabukatabukadde. We are going to study about mood swings, but we're going to give you the more of an introduction. Tugenda kukola nyanjula. Nabagamba ntambula mpola. Nsooka kwanjulira nekikutuula wano. Bwe tumala okutuuza wano kati nekuwa conclusion kati gwe nokola packaging entuufu ejja mu bulamu bwo. So are you experiencing mood swings in your relationships? Is mood swing becoming a problem in your life?
kikufukidde kizibu, abantu bakukyawa, abantu bakudduseeko, wekutula obuwaya, obusanyuka kati olweggulo ng'oyomba. Ekiro osula bulungi ku makya okwera waya teziriiko. That is the topic for today. So, tugenda kutambula mpola because this is more of a scientific thing. Ate nga njagala buli omu ategeere. Omubiri, obwongo n'omubiri nabagamba bikolagana. Bitya busimu. Nga bw'okuba essimu n'ogamba, "Hello, Princess Rosanne," kati njogedde awulidde. So even the body communicates. It communicates pain, it communicates happiness, it can communicate depression, it can communicate anxiety, it can communicate obweguluma, sewulira bulungi byonna ebeera ebigera naawe all the time. Kati gwe obuvunaanyizibwa bwo is okwekebera n'ogamba kiki omubiri kyekugamba essaawa zino. Kigezaako kuŋŋamba ki? So omubiri gulinamu obusimu oba how can I say this? The hormones. Ze zikola most impact ku ngeri gye weeyisaamu, gye weewuliramu, n'engeri gy'olunaku olutambuza daily, by the way, all the time. Ne bw'okutukako waya kati yongereta hormone. Bw'okyamukira enyongereta hormone. Oba bw'oba oyaga kukyamukira ng'ekuyira hormone. As simple as that. That's how the body works. Kakati, ensonga yaffe enkulu olwaleero is how to relate these two. Omukwano, love, marriage, dating, oba oli mu cohabiting, oba oli mu phonic, whatever you call love to you in definition. How does it relate with your hormones in the body? Obusimu buno buaffectinga butya enneewulirayo, enkolaganayo n'omwagalwawo byonna magolwaleero. So we have over 50 hormones. Mpitirivu mubiri. Buli omu aliwo ka hormone. Mungu bane w'amaanyi. Buli kamu ka hormone. Ye akikola bw'atyo. Kumanikinge omubiri. Naye ataano sigenda kwogerako nze ngenda basikirayo is affecting love. Kubanga y'ensonga endese olwaleero. Buli kintu kirina hormone zaakyo. Kakati nange ngenda basikirayo obwange obwa affecting enneewulira. Ne bu hormone gw'esente gye buli. Ako Professor Jabuba. Hormones that affect money. That was what about Orianga? Ochokirawo. Ako nogaga timpa. Semweru muddugavu ngenda kumukyotala oba muzungu. Ako nakunika kujingira bweka. Every hormone has its own ways. So the imbalance is the problem. Hormone tezina buzibu. But the problem is the imbalance. Astazigana. Minzani asitegana okupima omubiri n'okupima hormones zino ku mubiri gwo kiwava obuzibu. Zo zijja kubeerawo asiteeyitirira obungi oba neekendeera ennyo oba obutabeeramu ddala. That's where the problem comes from. So hormonal changes and imbalances in men and women, by the way, but mostly women, can affect our relationships with people, with families, with friends, but most importantly with our loved ones. So, your emotional well-being, enneewulirayo okubanga ya mulembe, yeekola relationship oba obufumbo oba mulembe. Tomanyi kyekitegeeza sooka ku makya ng'oli ne munno ng'ayimba kudde bw'okumakya nga tewali kaayana n'omugamba bye abagudde oba omukoledde olunaku naye n'okeera ku makya yeero lwaki biri awo tukwatako Saalongo n'ogeza onkwatako n'ogeza ye omuntu nga buli kiva mu kamwa bizibu the whole day goes bad. And you know what? We look forward not to see you again. The feeling is not good. So, hormone imbalances, as ta obusimu mubiri bukano balancing, bino bye bikutuukako. Kikendeeza obwagazi bw'omukyala mu S3X. Sexual libido goes low.
automatically. Si kyayagala musajja bantama sina kyempulira, your hormones are out of balance. Lower energy levels, toba na maanyi mubiri. Ozuuka kumakya yaba nakulongoosa n'olugoye tugoya lugenda kwamba toyagala. Make up omwekuba maanyi toyina. Ebiviiri omala gabikwata bwoti. Your hormones are out of balance. Olowooza mbu nkuze emyaka nedda. Emyaka tegirina buzibu, hormones zirina obuzibu. Mood swings. Mwebaka museka ozuuka otugubadde. Ogezuuka nga tuli happy. That on and off. Oyingira office watugubali abalimu. Bakusaba empapula ozibakuba. Weesozaamu. Ogenda owulira omwami nga gy'ogamba bwantama. Nagamba ate kati kukoze eki tewali. Sooka ombulire nina kyenkoze kyonna oba kyokoze. Twogeza n'oyogera nange. Mood swings. Next minute ate kumusanyufu. Nagamba ate oli kwenda byenga singomu. That's what confuses me most of the time. Then what happens next is ajja creeping apart. Bwaba atuuse nga gatagala nkume nsabosaba ensange nga yeebase. Nakripiga nayingira mu kaliri bw'ati mpola. Ayimira kukoonako. Akulindeyo ssaawa mwenda ogw'ekiro nga oli weebakidde ddala completely ng'olidde nagamba kati maama Joan nga otukyategeera nga hormones zizeeyo owummudde. Mood swings. Anxiety twajogera dda, depression twajogera dda, byonna bikozingibwa obusimu bw'okuba nga tuli mu balance. If not tobulina oba olina mungi nnyo. So are you experiencing any of this? Byonna byenjogedde byebiri. Temuŋŋamba nti gwe kansa wabiyigira wa? Nasoma nnyo ebitabo. Naako creeping omuntu otambula bw'ati. Nayingira nga tayagala kakigere kakiwuli. Nayingira kyo. Nagamba tebanvuma. Sina kyenkoze ne bagenda kunvuma. Those are all hormonal imbalances in the body that affects. So it should be noted that both men and women have them. Naye abakazi fe abasinga because we are more emotional. Even men as they age, the hormones get out of balance, especially when the testosterone jagiba nyonyola teekendera bweti musajja naye afuuka ng'omukazi mukutukukoole. So as we know about the biological clock, abakyala nogamba katikiti tekaita bwe kati obudde munzigweddeko nina okuzaala omwana anti time egenda nina ka biological clock ako. Abasajja kabeera ka financial clock. Emyaka gyempiseeko ngenda mu 5 sirina nnyumba sirina biki olyanga tatatata. There is even the hormonal clock. Hormones nizitandika nazo okugamba kati tugenda tukoleko. Even that part is there. So refreshing your mood, refreshing your hormones is one of the most important things in your life, and that is the reason for this show today. Obusimu obuzzi obujja ogwo mulimu gwo gwalina okwekebera, teri agenda kukebera. Gwalina okwekufaayo ogende omusawo akebere oba wemba byenjogedde bikuliko ng'ogamba kati ntuufu olaba nvuma ababbi taki bankoze waliwo ekitali kituufu nofuna ndi okunyiiza gwemakula kuwe gwakidde omudde okugula gate njagala mpewe nga mwatuse. Hormones are out of balance, my darling. So go, we shall see where it goes. So let's talk about balancing the hormones, but nabagamba tuli mu nyanjula obudde buyinza obutatumala tuyinza okumala next week, but today I'm just going to give the most important things you need to know, and we look forward to the closure of this whole topic. So never overlook hormones. Tebazogerako bantu bayomba bakayana ba ajuinga mulowooza bya ssente bikinenga hormones. If the hormones are in place, toyina nsonga lwaki okumamu, toyina nsonga lwaki mutakukatalipa. The hormones are the problem, and even us learning that the problem is in the hormones takes us quite a long time. And I'm so happy that abali ku ladies guide movement kitegedde nti olaba ng'omuntu ng'akutukako wayo bambi tomujajinga gamba hormones teziriko yeetaaga obuyambi. Olaba ng'omuntu agamba tosebeera ng'ogamba hormones. That's why as women we age, bwe tuga tukula myaka, the other exciting young woman akuvaamu
When we are 25, we like, hey. And that's why I think men go back down. Those who exciting girls. Why? Because we'll be exciting. So as we grow, I don't understand. So, what needs it? We can get up. Yeah? One year, I go to Gabas one of me because the hormones in the. But when you're still young, you can't even abuse somebody. No, so what we do usually is to make our emotions become like a younger lady. Katigwa ino chebula awali omulimu. Kina bagamba ku vigil chebola nze mundaba njala nkuzi yolaba migalubindi kati nyambala naye temundaba mu ka hormonal issues ebandi happy I'm over joking all the time, but this is my world. Every day is like a battle. Okay? Ka hormone ngeza kwa nka balance katika genda. Wenda manga butanso kumudu swinga ngamba swing zikomyeyo nga wekolako. That's how it works. Okay? So let's take a brief look at the mood swings. Many of us wonder, where do they come from? Am I the bad one? Is it everybody going through that? Twelve is able to be hormones is no. I mean, swings is no abachale especially. Iranzi kati wenda omuntu nga zimukuseko nga ntegeera bantu. Bw'oyingira ku teera mu banka n'osanga ina atukubadde bw'ati. Write your name there nga ntegeera bantu mu swing. Hormones balance. Naye sijja kubuulira. Ojja kweyunya nkola. So mmwe omukisa gwe muyina abali ku ladies guide nti mukitegedde. That thing can affect the way you behave. The way you treat other people in a relationship, and you can lose it. So kati obutamala nnyo obudde bwaffe ffe kategeereko mu nzi zino zengenda obasomesa gwe weekyekingye ugambe ngwawa kati otegeereko muni utawaanya then tutegere eriwa tugenda okuwambusaamu awo si bawadde pate just tuwambusaamu bwambuli okati eno kanteekewo eno engegenda okuvaamu sisaaga bannange munda banseka naye buli kyenjogera kiba kituufu joking as I do. Okay? So, mood swings, you know, but you want to get how hormones work and how they affect our moods. We can actually work on them. And then we improve our feelings. How and now they affect okay. That is the reason for that session. Okay? So, mood swings is, you know, different kinds of hormones eziri mu mubiri naye ngenda concentratinga ku nnya eyokutaano sijja gibagamba eyo gumina private session naye kambeyo keyendekayo nemebbawa to overfeed the child. So we have hormones like cortisol class monitor kiri CORTISOL. Cortisol eyamba muntu mukumotivatinga zuka kumacha genda ku mulimu okole togwamu maanyi ebiba ya cortisol. Buli kyokola kyonna project okugikola nebe successful olina okubanga you have a large amount of cortisol in the body okusigwa obulamu bwatuleese. Dopamine ya pleasure. Dopamine yolaba olaba oba muntu ali ku firimu bwamini bazanya movie nekunyumira n'owulyanga eyo ye hormone eyiika eddakiika eyo. Dopamine is just for pleasure. Oyinza okisanga maybe bana bagendako mu kidongo n'ozina biki, that is dopamine. Naye si ensonga olwaliro. Serotonin is a happy hormone. Eyo gy'owulya ng'owulya happiness. N'okyamuukirira is a happy hormone. Naye serotonin osobola ogifuna mu chocolate. Osobola ogifuna ng'owunye ku sukaali. Osobola ogifuna nga olidde emmere gy'oyagala. But that is not what brought us here. Wawa ne adrenaline, that is fight or flight. Gyolaba n'olengera empologoma oba omuntu gw'otayagala n'omera amagimbi ku mubiri n'olaba omuntu weekengera n'ekuyiwa eyo naye woninga nnyo, especially when you see somebody who is not good. Oli bwe mbagambye feelings ng'eyiwa asite ekuyiwa bweti ku mubiri obutukono biyiika nga body communicates nti flight omusimu tulungi. That is adrenaline. Kakati ezo size ezatuleese ezo mbadde just impetiramu. Our major focus is 4 hormones which influence relationships. Class monitor ng'owandiika. Tuyina number 1, there is oxytocin. Eyo nagibagambako. Oxytocin
Tulina testosterone mu basajja, tulina estrogen mu bakyala, ne tuba ne progesterone kanti spelling wano kigambo kiwanvu, eyo y'abakyala abali embuto oba abafunye embuto. Okay? Oxytocin siraba wandiika bannange, class monitor. Oxytocin, testosterone, estrogen, progesterone. So ngenda bannyonnyola emu ku emu otegere lwaki mutabuka. Osanga singa omuntu omulaba nga tamugamba naye mukwano genda otereze ku testosterone agendedde anti atamukuza emyaka, tusooke twampuse ku oxytocin. Jangu muyiwe tufune ku happiness omuntu ajja kuyumba. So those are the 4 hormones that affect relationships. We are now in matters of affairs, friendships, love, behavior, family behavior. So oxytocin, testosterone, estrogen, and the progesterone. There's a hormone that's affecting the leader effect, the Nisa effect, so ngenda bandulire mukwemu akadde kansikirize. Once again, Mariam Nakujamula this guide in case it's your very first time here. Mukutu we wali amagezi. Just why tulinga batono habagagala. Wisdom is not for everybody, it's for the few. Yeah? Because if everybody has it, it loses value. Okay? Testosterone, as you see a spelling, aneti. Testosterone. Naba spelling the testosterone, estrogen, and oxytocin. There's a hormone is one is Tawanya. So Captain oxytocin. Oxytocin, bagita love hormone. Oxytocin, yeyo hormone eyika. Omubagambe kigamba love nawo mwagala. Nga adrenaline wayise nkolabye empologoma. Kakati ne wano eyika ekintu kyoyagala intimately. So oxytocin helps to bond relationships or loved ones. Abantu ababiri okubeera nga bali bonna buli omu n'ayingira munne to connect emotionally. Oxytocin nga hormone esobola kuyiika mu mubiri gwammwe. So this hormone makes emotional connection easy. It is good and bad. Singa ojiibwa ku muntu omukyamu, your battle has just started. The problem with oxytocin is abantu bagifunira ku bantu abakyamu. For example, the narcissist astakuyiwa oxytocin muwedde. So the question of relationship should be, where should I put my oxytocin? Wala wani nga kula emotional connection kigenda kuyiwa oxytocin mugakomaawo tontekayo asiteyika bweti omuntu amaze okubondinga naawe, and that bonding is very strong. So this hormone asitaebula mu mubiri gw'abaagalana ku side zombi. If the husband or the fiancé tomuyiwa oxytocin, hormone eyo obera kumuluti takuwulira tomuwulira takuyingira tomuyingira oxytocin taliwo. So lack of it leads to this. One, you feel irritated. You get irritated. You feel dissatisfied by the relationship or the marriage. You stop even communication. It leads to lack of communication. Sleeping disorders otandika okuteeba bakiro olw'ebirowoozo ebingi, ofuna anger issues, tukako manguwaya, kwe kuvuma abantu n'asembera wano omussi ekisajja ekyo kyantama nenkirabako
oxytocin taliiwo. Naye oxytocin asitayiika. Now the opposite of all this. Gwakuba essimu, message bwekujja, owulira nga mubondinze nnyo. Communication ebeera at the high rate. That is the problem behind the whole thing. Now, do you understand? Nti tukola ebikolwa bino nga mumulowooza mukola bukozi. But the system behind the software, mu hardware yeku, software is a community. Bo bali mulimu gwa bakola. So low levels of oxytocin in a marriage, in a relationship, can lead to disaster. How to pour oxytocin? Akakabuuzo. Omuntu omuyiwa otya oxytocin? Dokita wuuno nabagambye yataddeko gaalubindi n'ayongedde okulengerera ewala. Kaakati afuuse musawo asala omutima bw'ati n'engujja mu veins, n'engukuba empiso, n'engutunga, n'engukuzaamu. Mukitegeera? Oxytocin asitatayiika mu relationship yammwe, omu ku mmwe alimba munne. That's why one person bamuyiye oxytocin, omulala tayiise. Kitegeeza it is imbalanced. Relationship zwa kulinnya. Oli omugoba, oli ayingira kuguka. Oli omugoba, oli ayingira kuguka. Margaret Kabanda, siraba notes banange. Tuli ku oxytocin. Spelling is OXYTOCIN. A hormone of love. Without it, love relationships are in disaster. So, when the hormone is out of balance in the body, in the two of you, maybe, nga oxytocin taliimu, kitegeeza obufumbo buweddewo. Love eweddewo, oli byayogera bikuyitako. Do you need to enjoy long-term relationships? Long-term marriage? Long-term friendship? Please, oxytocin is part of it. Oxytocin is a hormone when the mother is breastfeeding the child. Oxytocin is a hormone when a man and a woman are having sexual relations. I'll take out a highlighter. Sexual relations. Sexual intimacy, whatever. Ekikolwa. Bwe kibulawo mu bufumbo, oxytocin tasobola kuyiika. Ojja kuleeta school fees z'abaana ozibanje, agamba ebiki by'obanja bino. Nze aweerera abaana ndi boyiwo. Oxytocin taliimu. There is irritability. Ali irritated. So, harmony of love is oxytocin. That hormone. It is very powerful if the relationship is straight. But it is very dangerous if you pour it on somebody who is not committed to you longer term. If somebody is not your husband, if somebody is not it's not a committed relationship, and you pour oxytocin, kitegeeza having sexual relations. And I think that's where even God refused us to fornicate. Yetaaga amuyike oxytocin mbudde bukyamu. Sex before marriage is not good because you're pouring oxytocin on somebody who's not yours, and then you're bonding on them, and then you're becoming mad. You're investing your money, you're investing your time, you're investing your everything to somebody who is not committed to you. Tell you oxytocin. Shone wegoma wano. Awo yobuzibu bwalaba. Okuyiwa hormone eno omuntu atasaanidde. Bagiyiwa batya? Bagambe. Bintu bingi nnyo naye ekisinga obukulu is when you bond yourself, the woman, to the man. Through the other thing, S3X. Automatically. That's how God made it. Then you think he is my husband. And he thinks this is my friend. We just having a good time. Friend with the benefit. He is mine. Then you clash. For the marriage, you're not having it, yet you're saying you're married. We are married, we've been married for the last 15 years, no? S3X, where is the oxytocin? The doctor is asking. 15 years of marriage, no sexual intimacy. Oxytocin, don't bias. Next is irritation, no communication, hunger issues,
omuntu abana obusungu bungi nnyo, the home is like a jungle of lions. But when the oxytocin powers in a home, through the other, as the most important thing, S3X, the home is. So how do you get oxytocin in your bodies to power? A lot of it, nabagamba, bw'oba tolina mwagalwa, when you're a single woman, when you are elderly, emyaka kitambudeko, naye nga tewanjagadde kwagala genda bikolwa bino ebya S3X obuchanging in positions ogamba ye bino biki bikudisorganizinga. The solution is VGL. VGL webeere nnungi. How does it balance your hormones? Ekuwa that experience as if the man is there, that feeling when you put that VGL. When you get that feeling, automatically oxytocin what? Powers. That's how it balances the hormones. Whether you are an old woman or you are a middle-aged woman. Wasitowulanga tokyalina ssanyu mu mubiri naye nga toyagala agenda mubiri oba tebiriiwo oba taliiwo, please VGL is your company. It will help you to keep you feeling good inside. No matter how that the man is not there. But if he is there and not again being in that intimacy, oxytocin does not communicate. Either you use this or find a man. There are two ways. Yeah? Either way. Because it is all about balancing your feelings and getting the oxytocin into the body. Testosterone. Kati ngenze kubaamu. Endo ekisuule wakuuma ekyama n'ogaana okuyita abasajja banno wano. Otudde ku meeting y'abakyala, eno movement y'abakyala mu nsonga za laavu. Gwatula wekka. Togamba ku basajja banno nti baneemujje tumugye ku nsonga z'abakyala. Bakoze movement eya laavu. Movement eyogera ku nsonga ez'emitima. Okunyiga emitima ne tuteekako plasita. Oli wano kati genda osomese basajja banno abataliwo. Eno male hormone. Testosterone is what makes a man a male. Somebody can be born a man but not a male. Nga ebikolwa bye by'abakazi naye ng'atayambadde mu basajja abonamu balabiriko. What makes a man a male is that testosterone. 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 T, Deborah Nyambako wano, Testosteron. Testosterone. Hormone eyamba omwami okubeera omusajja. Masculine. Okutondebwa nga ddala musajja. Era singa ekendera mu mubiri n'egenda wansi asobola naye okufuuka ng'omukazi okwekutulako obuwaya. Basajja bosanga mu ofisi abeesozasoza. Avuma abakazi abeera nnyo ayobayobaya abakazi. Ayobayobaya ng'abakazi. Ng'omanya testosterone mutono si musajja. How do you tell that testosterone talimu mu mubiri gw'omusajja? Low self-esteem, teyewulirawo, yenyomanyoma, mu kifo gamba omukazi I love you asooka muvuma, namala mugala naye nali nkwagala, kyenva nakuvuma. Tayagala kwogera kigambo, alabye, yeebuzaabuza, asooka kwalasinga mukazi, abeera nga bosi mu office amuga genda, Judy, ngenda kukanyuga ggulu, ojja kulira ggulu. Omukazi najja neyeegayirira. His testosterone is low. Talina confident enough. So you get low self-esteem. They're easily irritated. Baba ne mood problems. Naye abangu omukazi amutuka kuwaya mangu nnyo. Yavuma abakundi kukubu. Amuyisa amuvuma. Ayomba n'ejjaamu. Alinga omukazi. Very irritated. Testosterone is at low. Nagging all the time. Arguing with partner. Bayomba n'omukyala. Or your testosterone. Stress, depression. Byonna. Bikulaga nti hormone eyo ntono muggwe. Yeti olina kuba musajja kati esse wansi. How to boost your testosterone? Watch next week. Tojja. Leero tulimu nyanjula. Twanjula ensonga esinga obukulu
Why are mood swings becoming a problem in relationships? Lwaki mwekutulako obuwaya nga temuli mulaawo oyagala tekukuma? What is the problem? Yensonga y'olwaleero. So testosterone w'abasajja abafula masifire era wabula mubiri gwo oba wakendeera ebyo bigenda okutuukako oba bino bikuliko kati bw'aba akendedde omusawo ayogedde owulidde. Number 3, estrogen. Eno y'eyabakyala. Ndowooza y'ensonga esinga obukulu ne wetukoma wano. It is what makes a woman a female. Nyinza okuba ndi mukyala, woman, lady, naye nga tesiri female. I'm not feminine. Nga ndinga ate abasajja. Kitegeeza estrogen wange ali wansi. Remember, each one of us has 2 hormones in the body. All of us, men and women, we have both of these hormones, testosterone and estrogen. Eyambuka nesinga kuginnewayo yekufuula omukazi w'omusajja. Eyambuka nesinga kuginnewayo yefuula omusajja w'omukazi. So ne wobeera musajja nga olina testosterone ali wansi osofuuka omukazi kubanga estrogen abeera wo. Bw'obeera mukazi estrogen nga ali wansi, testosterone nga ye mungi, obanga musajja oyambalanga basajja kyakula sajja ng'omanya testosterone ali ato balance. Kakati solution kubalansinga kunjezo ebiri. So ereta femininity development ye estrogen era ebeera nnyo mbawala abakyali abato ba 25 years 18. That's why bakubeera happy. Temunyiiga nze mbulaba niwo kayombesa woti ku mulimu kale bagamba yes mami nga biri ebivuddeko dda naye gezo oyombesa omukazi ow'emyaka gyange nja kukitereka nkitereka mpaka wiiki ejja nga ndi mugamba Debora namanyira tukitereka wano ne buli obuwala bweyaba buti uno kayombesa kabanga akatawulidde nga kali kubirala. Estrogen abeera mungi ng'okyali muwala muto naye gyokumugenda ng'okula kuzaala baana experiences ebizibu ng'akendeera ddala. Kakati testosterone ng'ayambuka. That's why as we grow we become like men. Women bafuuka nga ate basajja. And we think that is how it has to be, but that's not how it's supposed to be. If your hormones are in balance and the estrogen is enough in the body, nga estrogen ono obusimu obulaga omukyala ekikula ky'omukyala bw'olina osigala ng'olinga akawala akato. Ne bakyala kusanga basanyufu mukulukulu naye nga akyamula abiri bw'ati mugamba omukadde oba si mukadde ng'emyaka si kyekizibu. So age tugijje mukamwa, age is just a number. Hormones is the problem. Let us deal with the hormones. How do you tell that your estrogen is low in the body? Ng'oli mukyala otegeera otya nti obusimu buno obufuula omukyala feminine bukuweddemu? 1, obwagazi bubula. Sexual desire mutwi abasajja babakoowa ng'ofuukanga kiti nga tolina kyowulira. Low sexual libido. Enkolagana eyo n'abantu ekyuka otamu abantu emikwano gwatabula banne mu gurupu. Nze ndabazi women group zonna nga zimenyeka because estrogen abantu abakazi abaweddemu. Oli ayingira gurupu n'agiyuza yonna n'agira mu lugambo ayagala nnyo ng'omanya estrogen mutwe otalina. Demotivation kuzuuka twagasanira nviiri obukyafu nekubityamu mu nnyumba amasuuko gasula mu kisisatu engatto okugamba buli kimu kikutama n'oba ne keesi y'engoye n'engatto naye ng'oyambala engatto eki estrogen tekyalina. Makeup tomwagala teweefaako. Dirtiness neyeeyongera. Olya byoyagala osanga ennyama ng'olya then weight gain. Munansi nagamba wano njogera mazima. Weight gain is a science. Estrogen akendedde mu mubiri mukyala. Energy level nekendeera. Bw'otuuka mu bantu ogamba mpuli yasiina maanyi oba kiki oyogera mpolampola. Bannange mubeegwe mumpeerezanga awo abaleero tunange gatunyuma nakuba naawe olinga ne wakutuukako yeebaka anti amaanyi toyina kati ffenna abakulira nti tulina kwebaka bwebasi. The body energy is not there.
you lose motivation. Oyanga mchinchi kutawanya. Tochaga kutawanya. That is lack of what? Oxygen in the body. You get easily angered. You have to kagere quoting your tongue. But scratching a come to awake at cutting. And yes, scratching the one. Munjagazachi, yabantu banfukidde ki? Onyonyi otugubala. Mujja otugubala. Buli wamu otugubala. And that's why even as we age, we find it hard to date. Omusajja aga mukazi nga mutamu tukyamufuwe. Wabwentu na bwento. Bwoto. Can I have that? Please, thank you. Essanyu likugwako wano. Abantu bazibu. Buli omu n'akutama. Saga kunsemberera. Papa. Nazo okuyamba omugoba. I've been there before, I know. So njogera ku bintu bye mmanyiko. Olaba nga tokyasanira nviiri. Tokyusa masuuka. Engoyo ina 3 yambala za bitubi. Buli kimu kifuuse meaningless mu bulamu bwo. Abasajja obalaba nga bakazi banyo. Ng'omanya nti estrogen mubiri aweddewo. How do you increase your estrogen in the body? Tugenda kusamika up topic eno which ejja ku ssaawa 11 zezimu zezino twogera ku nsonga zino. Kino yabidde bagamba you become V dryness, you know, party nayo yujjagiraba. Lack of tolerance, you don't tolerate any fulare. Mood swings, as nazibagambye dda. You nag everybody. Uli agenda okonkona bwati. Salongo wuyo atuuse. Ye anaalya ki? Gundi gwe mulabirire. Ogenda kulya ki? Tata gundi, ogenda kulya ki? Nze nako ena dda. Gwera by'oyagala. You lose interest in everybody. But for yourself. So you lose motivation. So mutegedde lwaki abaami baddayo eno wansi okukima buno buwala 18, 20 because of that. Tekanyiiga naye kati ffe estrogen aweddeko ageza kunyiiza nabagambye ayingira mu nyumba agakulipinga bwati babeera mu mabbala nga basidda waka njagenda yebase nayita mu bbala mpaka ssaawa 8 bwekiro akomawo webase because the mood swings cannot even allow happiness in the home. Yes. So are you experiencing any of what I'm talking about? Or you now experience yona mchenjogerako? Nze nabagamba njogera kwogeza sina n'omu gwe njogeddeko nze njogera kyensomye kyempulidde n'ekintumiddwa. So olaba ng'olina busayini obwo mu bulamu bwo ebintu bikutamye n'ebintu tokyabiraba tewaliko ku kintu kyosho likinga naye bakolera ekintu kyosiima bikutama kutamya engoye tezikyakunyumira fashion oziguddeko eyambala na bipalepale tokyatula ku fashion tebikwatako emmere olya gy'oyagala. You don't even care. The estrogen is low in the body. By the way, eleta fatigue n'omuntu okuluma olw'olumwa nnyo omutwe n'omubiri okubanga mukoowu. Nkugambye estrogen mubi nnyo bw'aba aweddemu omubiri osobola osuuka ku makya n'otula bw'oti ku mubiri n'ogamba ye kati omuntu akole ky'olwaleero noddawo ne weebaka. Kyayi omunywa ssaawa 6 onaaba ssaawa 10 okuva ku makya estrogen aweddewo. Kati tubeera abakyala abo enda ladies guide movement abakyala balina estrogen agenda okwambuka waggulu tubeere bakyamufu. Age is just a number. Okay? Oli wagamba nti how old are you? Age is just a number. My estrogen is high. Let's get rolling. Testosterone is high. Don't tell me the age. I've worked on my hormones. I'm just going to give you 5 ways. Just 1, 2, 3, 4, 5. Singa onyiikira obuntu buno hormones ezigenda ku minzaani bwe ziga zibalansinga ogenda nyumira obulamu nga gwegobera bwoti wagane abantu bagandika ogamba naye omukazi tamanyi ndi mukadde omukazi tamanyi ndi mukadde maama wange yagamba mwana wange balyo omanyi nti okuze akakapale koyambadde kakakutte nnyo ne mugamba maama nze ongamba byakaddiwo nze nyambala bu fitting
tonyambaza mpale zirebera akapale kenyamba tekankutte nnyo kansibirire kati kamali akapale kakakusidde nnyo nemugamba nedda nnyabo nze estrogen mukolako ali waggulu. Lastly, progesterone, hormone eyabakyala nga ofunye olubuto oli lubuto. Eyo hormone etawanya nnyo abakyala mu bufumbo, especially ng'oli new mother. Eri obvious bw'oba wakatandika okuzaala omwana asooka abaana babiri, hormone eno ebeeranga yeemu gye nkugambye. Ziri effects zaba ziri ez'omukyala ng'alina estrogen ali wansi, ate bye bikutuukako. Kati saagala kuba nti iwe new mother ogambe mbadde ki nga sikyalina busimu, nze sikyamuwulira. It is okay. The hormone is communicating. So new mothers experience less intimacy, baba tebakyayagala interest because baby the growth. Wano ng'oli mu breastfeeding n'okuyitamu experience eyo yonna eya pregnancy ekyusa omubiri gwo gwonna. Kati tosobola kuba ng'oyakanga bwendi bwenti, nange yadde enjaka era bwe mbeera nga maze bwenti okuzaala kikibi. I went through the same system. Okay? So olina kumintiriza hormones nozikolako nga bwe mbagambye oddewo muteeka. So new mothers ekisinga obatawanya is low sexual drive, n'okuba nti bw'abeera pregnant era afuna mood swings. Ezimu zeziri irritability, okutuula kw'owaya, bantu kuta mu byonna byebimu. For most of them, that is the hormone progesterone. Ereetera omukyala ng'ali muto oba ng'akonsiminze oba ng'azadde, as long as there is a baby in the equation, ekyusa omubiri gwo enneeyisa n'ekiruka. Kitegeeza nti n'omwami bw'aba alina omukyala ng'ali new mother ali lubuto, olina otegeera nti ebyo bigenda mu maaso. Tokaayana naye, tokuba bambi, gamba bugambi progesterone ali mulimu. Asobola okuyitira nga tuli mu meeting, sooka ombuulire plan ki ey'omwana gwe tugenda ozaala. Mbuulire omwana affe agenda somera wa. Nze njagala kumanya omwana ge sitazaalibwa nga sitegedde akawunti oba eyagundi ku eri ya fees. Nze njagala akawunti at least ebeereko obukadde nga 5 nga manyi omwana nga agenda kusoma. Ogamba bannange omwana tonnamuzaala. Biki by'okutuuzaamu meeting ezo otuzaamu ki? That is an hormone called progesterone. Eyiika mu mubiri gw'omukyala ng'ali mu conceiving, ate n'ebeeramu era ng'ali new mother, baby akyali mu growth. Okay? So this is a female sex hormone that plays a vital role in preparing the uterus. Asteeyika bwet. Bannange Katonda mugezi. Indeed, is great. N'ategeera nti omukazi bw'anaaba olubuto talina kubeera ng'ate alina obwaga. Ekisuuzire sooka ozaale omwana. Olyoka oyake. Kati bw'oyaka biki ng'ate olina obuto. So progesterone n'egamba koma wano, sooka ozaale omwana tujja kudda mu intimacy. Intimacy sooka okikendeeze. Sooka oyonse omwana amalirize. That is good. Okay? So hormone eno weebe ezze wobeera ng'oli mwami ng'olina omukyala lubuto, omukyala yakazaala, bambi sooka omusaasire. Just have mercy to this creature. Ogambe bugambi hormones ziyaka balance. Kati weebeere mukolako tejja mukkiriza kukyamukkirira ebyo. Ali ku focus ya mwana. Ne wovaayo nga weena noira 6 pack tagiraba. Omugaa don't you see me? Takulaba. That is the hormone. Okay? So when we understand how this hormone works, you will enjoy healthy relationships. We shall have some courtesy. Tugenda funamu omuntu eri bannaffe. Ogambe nti munnange omwami wange onanguza emyaka. Agenza emyaka 6, testosterone egudde wansi. Mutuufu okufuna entondo. Bambi musajja abakulu ababa n'entondo. Omugamba ekigambo agamba ogambye eki? Nakola bwati. Ye toli omugambo olagala wati. Agamba ogambye eki tekifanako. But as you grow ofuna n'entondo bwoti. Nga testosterone ekoze ki? Ekendedde. Bw'abeera nga mukyala, estrogen ng'ekendedde. Ogamba bambi mukyala wange akuzeeko myaka kakati hormones zino zikendedde. Tumukoleko, tubeere ku balancing. Kubanga afuuse irritable, anyiganyiga mangu, alina entondo, ayombayomba, tutuuka ewaka ayombayomba, ebintu ebitaliimu, she's becoming petty, yeerondalonda obuntu obutaliimu. Ng'omanya bambi estrogen eri wansi, kitegeeza ofunye obuntu kati. Mulaba health information bwekola, now you're understanding. If you have a new mother or a pregnant woman,
and she's doing those good things. Now this is progesterone. Hormone passaje yatugambye kati mulimu kati sijja kayina naye bwakuya tula wano ng'otula sebo mbuli omwana afe agenda kusoma nti mukwano tulina pulaani ey'amaanyi eri bebi waffe oyo tokayana tomuwakanya kakati nze nga ndaba tofaayo omukama munnange ekiriko don't argue with someone with this hormone aba takyaliye emulinnye ku mutwe ayagala kuyomba kati. So those are some of the hormones that affect our relationship. So to put it in very simple terms, for you to enjoy a healthy relationship, you must have a healthy balance of emotions. I mean hormones. Hormones zino kubanga ziri mu balance. Ezo zembagambye nnya zolina okubanga ochekinga bw'otakataka bw'oti weebuuze lwaki butabusa. Weebulira bw'oti ogamba kati ono testosterone akendedde nkuze emyaka kamwongeze. Tugenda kulambulula buli kimu kye birina okukola wichejja. I'm going to give you the 5 simple ways on how to jumpstart all those emotions even when you're a pregnant woman. Okay? Okuyamba emotions obutatabanguka. Muleme kubanga I've had the stories in my inbox where someone said, nze mkyala wange namulekawo lwa mood swings. Bannange mood swings anabye omukazi. Naye nga ate amazima yamulekawo yali amwagala naye ekintu agala ku mood swings. Yali tamanyi nti abakyala bwe batyo estrogen akoze ki akendedde. So if you feel that your relationship is out of order, you need to pay attention on how your hormonal changes in the body. Obusimu buno butuuse butya mu mubiri tandika okukwata endiga to them. Oli luto wakazaala oli mu breastfeeding mother, are you a new mother? Tandika otegeera nti si yeggwe kati ayomba si yeggwe akayana si yeggwe oli ggwe takyali ggwe. If you are in age 35 to 60 and above, ngoli mukyala tegeera nti hormones zikoze ki zikyuka emyaka estrogen akendeera buli lukya. Togenda sigala ngolinga omwana muto, togenda kyamukirira, tetujja na kwerimba. That is how science is. Bw'olaba ng'oli mwami ogenda myaka 5, 45 otandise okuyomba n'abantu okayanakayana weekutwako bwaya mujjamu ogamba kakati testosterone akendedde amulonga masitulini. Emasitulini character teyomba eyimira buyimirizi bweti ekimu nekikolebwa. That's how God made it. So olaba ng'otanze ne kukayanakayana bwotyo ogamba testosterone akendedde kangende mwongeremu. Tugenda kulambula mu maaso awo how we can improve all these hormones okubalansinga. Abakyala ekisinga obukulu sirina kyengenda kwogera songera ntitunda product enkoledde bagiguze n'abasinga bagyogerako. Eno bijja yejja kuyamba buli mukyala olaba ng'okuza emyaka nga n'omwami taliiwo naye ng'owulira okwoyo okuyomba n'abantu okwekutulakutulako obuwaya okuvuma abantu mu ofiisi abantu bakutuki amasimu ogatugabutuziddwa kuba omujjako bujja bwoti message osoma n'otaziddamu ozuuka n'otunya omusajja mugamba yekuno akulondako ki n'omutunya kwati ngeno nga yeebasonga wanguyira amazzi. That is mood swings. So mood swings, to control it all, is caused by hormonal imbalances as the major issue according to my research. Okay, there are many other factors that affect relationships. Ebigaana omukwano okutebengera okukubeera omulungi naye ekisinga obukulu obusimu buno bw'omubiri asitamugaana okukwatagana bwe buti. Okusitosini taliiwo muli bafumbo. Tumaze n'omwami wange emyaka 25 naye nga temuyiwa oxytocin. You're talking in marriage in the mouth and on the paper document, but there is no sexual relations. The oxytocin hormone is not coming out of the body, it's not in the blood, then love goes sour. So not paying attention to these hormones is the endless drama in all relationships. Olabanga mulina drama mungi relationship kitegeeza nti no pays attention to hormones nzibadiramu. Oxytocin is the love hormone. Bw'olyanga omukwano okwagala oyagala munna akwagale muyiwe oxytocin. Bw'olabanga munna atandise otabukatabukanguga kati kagende muyiwe oxytocin kati ngaddawo wawiwa oxytocin abadde ayomba okubanga afuwaliwo abadde aganya okufumba emmere ajja gifumba abadde aganya okuweera abaana school fees ng'alina obbavuga yajja obbavuga abatwale ku ssomero. Why? The oxytocin is in play.
It is a bonding hormone. It is a communicating hormone. It is a hormone that makes two people in love bond too much. Okay? And that's where the point is. And giving it to a wrong person, I warned you, don't always forget. Don't bond with the wrong people. Don't make wrong people pour oxytocin in your body, because you will get bonded to something which never works. And again, you'll go into depression. Okay? Estrogen y'abakyala yekufuula feminine. Babulidde kyekola era bw'oba togiina ekikutuukako. Testosterone y'abasajja. Bw'oba togiina naawe obeera ng'omukazi. Irritated, anger, arguing with the people. Okusunga oba namungi. That is testosterone. And then progesterone y'omukyala ali olubuto. Omukyala agenda okuzaala, omukyala azadde omwana ng'akyali mu mmaga. Eyo hormone ejja mu mubiri era naye obeera nga atalina estrogen. Kitegeeza you get irritated easily, you lose sexual appetite, you lose interest in all those things, and that is also okay. So, which hormone are you having now in your body? That is the question of the day. Ekyo ngenda kibalekera mugende mwenoonye obadde oyombayomba weebuze lwaki oyombayomba. Okay? So, from making you feel happy and energetic to the habit of enjoying your love relationships, hormones play a very key role in your emotional happiness. Okay? So, walabanga essanyu likubuze, ennaku ekutta, abantu bazibu, ebintu binsobedde, nze sikyeyagala, ye bannanga omuntu ng'alabye. If those are the stories in your mouth, tebyanjagala nga ndabye, check your hormones. Okay? That is the problem. The people are not the problem. The hormones are the problem. Quarreling in the relationship is not the problem. The hormones behind the play is the reason. So, oyo mbana mukyala ali olubuto, manya nti gwalina ekizibu. Yooli takyali yeye. Bw'otomala omwa mukyala nga mukulukulu, nga yakoowa, estrogen agudde wansi, omuleeta kawowe, omanya nti kati oyo gwali mu bukyamu. In summary, that is what we have learned today. We've learned the 4 hormones that affect our emotional happiness. And those are the 4 hormones you should pay attention to in case you need happiness in your life. So, join us next week when we are giving you the 5 simple ways to balance these hormones. 1, 2, 3, 4, 5. Just 5 simple ways to put these hormones in balance. Kwegamba time etukenga oseka usesi, mbakati oyo, katugetuiwe oxytocin. Njagala ekigambo love mukije mu kamwa wanyu. I love you. Gamba, let me go and pour oxytocin. Because with the oxytocin, you bond. What about that? And what is the essence of bonding for emotional connection? As simple as that. What you want, guys, love difference. That is simple. Oxytocin in play, pour oxytocin, bond, emotional connection. This guy there, never know. Oxytocin atayika bulino waba kula toshitegeera. Owayo sente zo bwoti ngoli happy chaka. Bamba gendo ogula ebintu bagamba onkula. Yeah, that's how oxytocin does it. So it is a very, very good hormone. And that is the point of love. Okay? So let's look at the 5 simple ways on how to balance up these hormones. And then we check ourselves there. By the end of that show, I'm sure all of us here in the Ladies Guide movement, we shall enjoy life. Don't forget, the reason for the show is to make sure that you have a very happy new year 2022. Nga toyina butabanko bwa love. Obwongo tubuleke mu kuyiiya developments. Obwongo tubuleke mu inventions. Kuyiiya how to construct an aeroplane. Okuzimba ebintu ebinene. Nga tuli mu kusonga bwa love. Those are small things. So, people in the Ladies Guide movement, twagalawo president, twagalawo secretary, twagalawo eno government number, government ya love. Anti tebatuwadde government, tebatuwadde ministry, kati eno ministry, the Ladies Guide movement. Kati tugende ebweru, tukole emirimu nga tuli sober mentally. Okay? You're going to be happy. Physically, omubiri, mentally, obwongo, socially, enkolaganayo n'abantu abalala, spiritually, enkolaganayo n'omwoyo gwo, ne Katonda yakutonda. And what about that? You know, financially, you're going to be tick. Kubanga obudde ogenda kumala mu nyansi. So toli mukugula,
nakubalagala bantu. Let us pay attention to our emotional life. Love you again. Once again, I'm Mariam Nabuja, a counseling psychologist, the best at what I do. The love doctor, the psychologist, the counselor, the relationship coach, the author of 3 amazing books, The Ladies Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness, The Emotional Happiness, and The Journal. Tulabagane wichejja ku mulamwa ogusembayo. Hormone izo tuzibalansinze tutya? Bw'otajja bino okozedde bwereere. Eno ebadde ennyanjula on the hormones that affect our love life. Love you once again. Mariam Nabuja, I'm the Ladies Guide. In case it's your very first time here, don't forget to like the page, to follow us, invite your other friends, and share the message, because sharing is caring. If you're on YouTube, please subscribe the channel by hitting that red button and get more of these amazing videos in the future. This is where wisdom begins. Love you and bye-bye. Nice weekend. Mugende babayiwe oxytocin. Okay? Deborah, oxytocin, pour it.